*811*815#. Familia nyingi zimeathirika na hata mara nyingine kupoteza wapendwa wao kutokana na aina za majiko zinazotumia kuni nyingi na kutoa moshi nyingi. Lakini sasa kuna suluhisho kupitia kwa super jiko, majiko ya kisasa yanayotumia kuni kidogo na kutoa moshi kidogo. Hivyo hutunza familia yako kutokana na magonjwa yanayoletwa na moshi. Kwa kutumia kuni kidogo pia tuna save mazingira yetu. Siri ni kuwa majiko haya ya kisasa yametengenezwa kwa lea nono ya udongo ili kuzuia kupoteza joto, uhifadhi joto jingi na hivyo hupika kwa haraka. Kuna aina nyingi ya majiko haya ya kisasa. Waweza kujengewa jikoni mwako au waweza kununua. Usibahatishe. Super jiko, upishi smart na salama. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na washirika wenza. If you are a holder of any unclaimed financial assets, surrender all unclaimed financial assets in your possession to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, today without having to pay interest or penalties. Take advantage of the Finance Act 2022 moratorium on penalties and interests. For more information, visit www.ufaa.go.ke/holders. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. The legends and familiar chants will grace KBC once again. Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa tarehe 10 mwezi wa 10, siku ambayo Wakenya wanaisherehekea kwa njia mbalimbali kama siku ya utamaduni na vile vile kama siku ya Huduma Day. Sijui wewe kama Mkenya umeisherehekea vipi, na wenzangu hapa Timothy Kipnusu. Kipnusu, umeisherehekea vipi siku hii? Siku hii mwenzangu Sarafina haijakuwa na mbwembwe yote, maana imenipata kazini, ila niliweza kubahatika kupata sharubati katika chumba chetu cha habari. Kwenye habari za spoti mtazamaji, tumekuandalia taarifa kemkem, ikiwemo taarifa kuhusiana na chuo kikuu cha KCA kuicharaza chuo kikuu cha Multimedia kwenye mpira wa kikapu. Vile vile Kenya itakuwa inaandaa mashindano ya soka ya mtaani duniani mwaka ujao. Hayo na mengine mengi ni kwenye safu za spoti, hivyo basi usibonyeze kibonyonyo. Ndio hivyo mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. Bomba kuleta gas kutoka Mtwara kupitia hapa Dar es Salaam kwenda Mombasa na baadaye iende Nairobi. Tumekubaliana na Mheshimiwa Rais na serikali zetu mbili kwamba wale wanaohusika, wale watu wa private sector, sasa tutaiharakisha. Rais William Ruto na mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu wakubaliana kufufua mkataba utakaowezesha Kenya kuagiza gesi kutoka Tanzania. Wito watolewa wa kuimarisha uwezo wa wataalamu wa afya ya kiakili, Kenya ikiungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya uhamasisho wa afya ya akili. Na maafisa wa polisi wasitisha mazishi ya mwanamke wa umri wa miaka 37 kufuatia agizo la mahakama Kisii.
Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina, Robi, mwenzangu wa ishara ni Lucy Mwaura. Tukianza ni kwa Kenya itanufaika kutokana na gesi asilia ya bei nafuu itakayoagizwa kutoka Tanzania, na hivyo kuwepo kwa uwezekano wa kupunguza gharama ya kuzalisha kawi na hatimaye gharama ya maisha. Hii ni baada ya Rais William Ruto na mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu kukubaliana kufufua mkataba utakayowezesha Tanzania kuiuzia Kenya gesi hiyo kupitia bomba kutoka Dar es Salaam litakalounganishwa hadi Mombasa na hatimaye jijini Nairobi. Tanzania iko kwenye nafasi ya 71 duniani katika uzalishaji gesi asilia, ambapo huzalisha cubic futi milioni 39,199 za gesi asilia, ikilinganisha na kiwango chake cha matumizi cha cubic futi milioni 109,500. Ni kufuatia hali hii ambapo Kenya iliafikia mkataba wa kudumu wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa Tanzania kuiuzia Kenya gesi hiyo ya ziada ili kuiwezesha kuzalisha umeme kutokana na ada za juu za umeme. Wakati wa ziara yake ya kikazi ya siku 2 nchini Tanzania, Rais William Ruto na mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu walikubaliana kufufua mkataba utakaowezesha ujenzi wa bomba la gesi kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam, Mombasa na baadaye Nairobi. Tumekubaliana na Mheshimiwa Rais na serikali zetu mbili kwamba wale wanaohusika, wale watu wa private sector, sasa tutaiharakisha. Tuko na suluhu ya mambo magumu, na mama amesema mimi naitwa Kipchirchir, mimi kumaanisha kuharakisha. Sasa tutakuwa na suluhu na kuharakisha, ndio haya mambo yote yaweze kufanyika. Mradi ambao tulisha saini makubaliano pamoja na Rais Uhuru, lakini Rais Ruto ameubeba kwa ndio mradi wake wa kwanza atakaoanza na Tanzania, bomba la kusafirisha gesi Dar es Salaam kwenda Mombasa. Huku hatua hiyo ikitarajiwa kupunguza ada za kawi humu nchini, mkataba huo utajumuisha sekta ya kibinafsi na wadau wa sekta ya gesi. We can use the resources that we have in our region to lower energy tariffs both for industry and for commercial purposes and domestic use in Kenya, as we use the resources we have in our region to improve the quality of life for our people and to also improve the competitiveness of our industries and our investors, so that we can be competitive as a region and be competitive as a country. Rais Ruto amesema kuwa serikali yake imejitolea kukamilisha mradi huo ili Wakenya waweze kufurahia manufaa ya mkataba huo. We are going to ensure that whatever the government of Kenya needs to do will be done in a timely, efficient and effective manner, so that ili tuwe na uhuru mpana sasa wa kufanya biashara. Because of the goodwill you build between our two countries. As I said earlier, trade between our two countries has grown phenomenally. In 1 year, exports from Kenya to Tanzania grew from 31 billion shillings to 45 billion shillings. John Jacob Kuria, Darubini. Na turejee humo nchini na tuelekee kule Kisii
ambapo maafisa wa polisi kaunti ya Kisii wamesimamisha mazishi ya mwanamke mwenye umri wa miaka 37 kufuatia agizo la mahakama. Afisa mkuu wa polisi katika eneo la Kisii ya Kati, Amos Ambassa, aliamuru familia kurudisha mwili wa mwanamke huyo katika makafani ya hospitali kuu ya Kisii kufuatia mzozo wa ardhi ambako mwanamke huyo angezikwa. Ambassa ameitaka familia ya mwanamke huyo kuwa na utulivu huku akisubiri uamuzi wa mahakama kuhusiana na swala hilo, jinsi anavyotuarifu mwanahabari wetu Timothy Kipnusu. Kulizuka sintofahamu katika kijiji cha Mwabondusi, Iteresi, kaunti ya Kisii baada ya mazishi ya mwanamke wa umri wa makamo kusitishwa na polisi baada ya kudaiwa kuwa mwanamke huyo hakuwa mmiliki wa kipande cha ardhi alikokuwa zikwe. Kulingana na tamaduni ya jamii ya Bagusi, ilibidi mgomba wa ndizi upandwe katika kaburi hilo. Mwenda zake alikuwa ameiomba mahakama kuwapatia sehemu ya ardhi hiyo, akidai kuwa wanaoishi kwenye ardhi hiyo waliipata kinyume cha sheria, huku mwenda zake akiuliwa kabla ya uamuzi wa mahakama. Juhudi za jamii za kuendeleza kesi hiyo hazikufua dafu baada ya mahakama kuamuru kuwa kipande hicho cha ardhi hiyo kilipatikana kihalali. Mwili rudi mochari. Afisa mkuu wa polisi katika eneo la Kisii ya Kati alikuwa na wakati mgumu wa kutuliza umati baada ya kuamuru mwili wa mwanamke huyo kurudishwa katika chumba cha kuhifadhia maiti. Muache kelele, watu waendelee na shughuli zao. Waende wapange na mupange vile mutapatia Catherine mazishi ile imefaa. Bila shaka mtazamaji, kwingineko ni kwa uchumi wa mataifa ya Kiafrika unatarajiwa kunawiri endapo wafanyabiashara wadogo na wale wakubwa wataweza kupata mikopo na kupanua biashara zao na kuimarisha mapato na kuongeza nafasi za ajira barani Afrika. Wataalamu wakiongea wakati wa kongamano kuhusu wekezaji barani Afrika mjini London walisema licha biashara ndogo kuchangia pakubwa uchumi wa bara hili, biashara hizo hazipati ufadhili wa kutosha. Biashara ndogo na zile za kadri ndizo nyingi barani Afrika na hutoa 80% ya nafasi zote za kazi katika mataifa yote ya bara hili. Sekta hiyo hata hivyo haipati ufadhili wa kutosha kupitia mikopo kwa vile benki nyingi hazina imani nayo. If the banking sector was providing as much credit, as much loans to the real economy as it should or other parts of the world are doing, then we'd have an extra 1.6 trillion of private credit to the real economy. Or put that differently, that's loans to individuals, be that mortgages or car loans. And that's loans, which is what we're focused on, loans to micro-entrepreneurs and loans to SMEs. So we think the bulk of that credit gap is those segments which are very poorly covered. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Vedant Capital, Edmund Higginbottom, alisema taasisi za kifedha zinazoangazia sekta hiyo zinapaswa kutumia teknolojia ya kisasa ya kifedha inayoshuhudiwa katika bara hili kuwezesha sekta ya biashara ndogo na zile za kadri kupata mikopo. What we've seen in the last 10 years, the last 15 years is very significant changes in technology in the financial sector. Mobile wallets, mobile money, how data is aggregated, how data is handled and analyzed. And that's the ecosystem on which creates a very significant opportunity to intermediate for lenders on the ground to create loans to small businesses, to micro-entrepreneurs, to other types of small borrowers. Miradi ya shirika la fedha duniani IMF limetabiri kuwa idadi ya waliotimiza umri wa kufanya kazi barani Afrika itakuwa kwa kiwango cha 30% katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Wataalamu wanasema kuwa eneo la biashara huru barani Afrika ndiyo njia ya kustawisha bara hili. Uingereza imesema kuwa vizuizi vya kibiashara vinapaswa kuondolewa ili kuchochea biashara baina ya mataifa ya Kiafrika ambayo kwa sasa ni 15% pekee. The envisioned trade area will connect 1.3 billion people and economies with a combined GDP of $3.4 trillion through a single set of trading rules. This could boost intra-African trade by over 50%
and in itself lift an estimated 100 million people out of poverty. To help achieve this and to reduce costs for consumers and businesses in Africa and the UK, we need to remove trade barriers. That is why, since the UK left the EU, we have signed no fewer than 9 trade agreements covering 18 African nations. Kama uti wa mgongo wa uchumi barani Afrika, biashara hizo zinapaswa kusaidiwa ili kunawiri kwa ajili ya kuimarisha uchumi wa bara hili kwa manufaa ya idadi ya watu inayoongezeka. Well, we see micro-entrepreneurs and SMEs as the engine of growth in the African economy. We don't see the public sector as growing. We don't see the resources sector, oils and mining, while that can contribute towards GDP, we see that as having a limited impact on domestic employment and domestic livelihoods. So we see micro-entrepreneurs and we see SMEs as critical in driving the development agenda. Kongamano hilo lilijumuisha wawekezaji, taasisi za kifedha pamoja na wafanyabiashara. Betty Kiptum, Darubini. Na taarifa yake Betty Kiptum inatukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Bado tunazo taarifa nyingi, hasa taarifa kuhusiana na siku ya leo ambayo wengine wamesherehekea kama siku ya utamaduni, wengine kama siku ya Huduma Day. Tutakuwa tunakujuza yoyote, lakini kwa sasa tunachukua pumziko fupi sana. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. When I talk about politics, people think I'm racialist. I'm not racialist at all. I'm an African, believing in nationhood. I told fellows in Western Province the other day that we all share sunshine. All of us, everybody. Every living creature shares sunshine, but we don't share homes. Kwani pikipiki inatumia maji? Hebu kuja hapa wewe. Hebu nipatie pesa zangu wewe. Oh, naguwashe. Si uleta gabrete tuntaguwasha utawaga ile aguna. Sasa kuangalia maziwa nikuweka maji. Sako si kuna timu mafisi. Hiyo inaitwa form. Kutolea watu form. Mende inakufa kifo cha umbwa. Ha! Labda olewe na wanamgambo ama wale wanaitangwa Buffalo Soldiers. Motani malisa mimi. Nataka kulia. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Na mtazamaji, karibu tena. Unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Nakumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na @Sarafin_Robi. Tukiendelea, kwa Kenya imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya afya ya akili, huku wito ukitolewa wa kuimarisha uwezo wa wataalamu wa afya ili kuwawezesha kushughulikia changamoto zinazoongezeka nchini za afya ya kiakili. Wataalamu wa afya ya akili kote nchini wamehimizwa watumie mtazamo wa kuzuia matatizo ya afya ya akili sambamba na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ni kuipa umuhimu afya ya kiakili kwa wote duniani. Mwanahabari wetu Wycliffe Okech na taarifa zaidi. A multi-sectorial prevention and response. Mental health care are a priority.
Kenya Prison Service, Nyanza region. Now, one thing that we are doing as organization is that we are pushing for mental health agenda to be implemented by the county and the national. We understand that there's a national mental health policy that need to be implemented. And one thing that we are saying that the county government need and must ensure that they allocate enough resources for mental health. And we need to have number of human resource personnel within the Kisumu County. Above all, mental health must be integrated into primary health care to ensure that we implement this program at the community level. Just as we know the economy is not doing well, so we have so many of our people who want counseling, who would require psychiatric treatment, but they cannot afford it. But if the government gets engaged and starts having this kind of doctors in our hospitals, we believe our people will be assisted. Unapata kijana ndio aweze access hizo counseling sessions. The cheapest session per hour is 3,500. So you can imagine kijana ana hata chakula, ana kazi, alafu ako na pressure, depression na bado anaitishwa like 4,000 for one session per hour. Tuko hapa kuuliza serikali ihakikishe kwamba NHIF program inaweza tumika kulipa the cost of treating some of these mental health, because the cost of treating is becoming very expensive for our youths in Kenya. Please reach out to any health facility. Please reach out to any health facility because we have help for you. We want to eliminate the idea that people suffer until it's too late, until they are identified when they can no longer be helped. And this is something that is a big issue. Kwingineko mtazamaji, ni kwa serikali inapania kufungua tena mpaka kati ya nchi hii na Somalia. Kamanda wa polisi huko Mandera Johana Tonoi alisema wadau na maafisa usalama wamefanya mashauriano ya kufanikisha kurejelewa tena kwa shughuli kwenye mpaka huo zilizositishwa mwaka 2012. Kaunti ya Mandera imekuwa mwenyeji wa mikutano baina ya maafisa wa usalama na wadau wengine kwa ajili ya kuimarisha uhusiano baina ya Kenya na Somalia. Kamanda wa polisi huko Mandera Johana Tonoi alisema mashauri hayo yamekuwa yakiangazia jinsi za kuboresha usalama kwenye mipaka ya Kenya na majirani yake Somalia na Ethiopia. Meetings imekuwa ikifanyika huku Nairobi na pia hapa kwa Poda ili tulete wale wahusika wote, all the stakeholders ambaye watakuja kuman mpaka yetu, ndio tuwe na one stop border point, because hapa Mandera tuko na mpaka ya Kenya na Somalia na pia mpaka na Ethiopia, na wananchi ya inchi sote tatu so kuna one thing in common, they share the same boundary. Sile rasilimali siko huku, wananchi wote wanategemea. Tonoi aliongeza kuwa ukame unaoshuhudiwa sasa umeathiri mataifa hayo, na hivyo basi kuna haja ya juhudi za pamoja kushughulikia tatizo la uhaba wa lishe kwa wafugaji wa mataifa yote matatu. Hii ni kaunti ambaye tuko na janga la ukame. Mvua pande hii wanga ni iko kwa wapa kabisa. So rasilimali kama maji wanga ni shida kupata. Na wananchi wengi ni wafugaji ambaye wanahitaji maji ya mifugo na pia malisho. So unakuta kama iko mahali ya kulisha pande ya Somalia, watu ya Kenya wana jaribu kufugisha mifugo huku wapate hizo malisho na pia maji. Wakazi wa Mandera wanatumai mipango ya kufunguliwa tena mpaka huo itawezesha kupata bidhaa kwa bei nafuu katika nchi hiyo jirani. Boda imefungwa kwa muda mrefu na tuliomba mara mingi sana na officers ambao wahusika wamekuja Mandera mara mingi, sijui walikuwa wameassess kivyao, lakini tunataka officially ifunguliwe ili tupate kile tungepata rashini, mafuta na yale tungepata kutoka huko tupate na njia rahisi. Kuna shida sana. Naam.
Na kuhusiana na siku ya leo ni kuwa huku Wakenya wakiadhimisha siku ya huduma, mtawa mmoja katika eneo la Kithioko, kaunti ndogo ya Masinga, kaunti ya Machakos, anaelewa maana ya siku hii. Mary Musembi ambaye ni mtawa amekuwa akiwahudumia watu wasiojiweza kwa miongo miwili sasa. Baadhi ya watu ambao yeye huwasaidia katika makazi yake ya Kithioko ni wale waliotelekezwa hospitalini. Gladys Mungai anatufahamisha kuhusu kujitolea kwake mtawa Mary Musembi. Tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 2022. Shughuli za kuwahudumia wasiojiweza katika eneo la Kithioko, kaunti ya Machakos zinaendelea kwa kasi. Kwa maeneo mengine ni shughuli isiyokuwa na utaratibu mwafaka, lakini hapa shughuli ni kila mara. Ni shughuli iliyoanzishwa na mtawa Mary Musembi wa kanisa Katoliki la Our Lady of Mercy, ambaye alianzisha makao baada ya kupata idhini kutoka kwa Baba Mtakatifu mwaka 2013. Kwenye kisa kinachofanana na cha Mtakatifu Mary Teresa wa Calcutta, mtawa Musembi aliona haja ya kuwapa makao watu waliotelekezwa katika jamii. Makao haya yako katika kaunti ya Machakos na yanafahamika kwa jina Mercy Servants of the Poor. Mtawa Musembi anasema jukumu lake kama muumini ni kutoa huduma. I was inspired by the suffering humanity, that redemptive love that you serve without expecting anything in return. Serving people whom have nobody to care. Even the relatives have abandoned them. The society nobody wants to be associated with. Licha ya kutekeleza jukumu hilo, kungali kuna changamoto. Anasema anategemea wasamaria wema, huku makao hayo yakikabiliwa na wakati mgumu katika kutekeleza jukumu hilo. I call upon the government, if it is possible, to set aside a kid for the vulnerables, for the destitute in our society. They are all Kenyans. They are not less Kenyans. They are part and parcel of our life. They are our people, and we should love them. If we truly claim that we are Christians. Kuna wafanyikazi 7 wakiwemo watu 2 wa kujitolea. Ukosefu wa maji pia ni changamoto katika makao haya. Umeme pia haujaunganishwa katika makao haya licha ya kwamba uko karibu. Makao haya yana watu 20 wanaokabiliwa na matatizo ya kupoteza uwezo wa kukumbuka na ambao pia jamaa zao hawajulikani walipo. Pia ni makao ya watu waliotelekezwa na jamaa zao, wakiwemo watoto wachanga. The people we get here, they are people who have been abandoned by their relatives in the hospitals. The children are dumped, they are just left, which means that our present society has lost that spirit of love. The love towards the needy is dying. Mtawa Mary Musembi anasema azma yake ni kuendeleza kupanua makao haya na kusema kwamba nafasi iliyoko haitoshi watu wanaohitaji usaidizi huo. Kuwasiliana na mtawa huyo unaweza kumpigia simu kupitia nambari 0723 29 1329, 0723 29 1329. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. The world's biggest sporting event is here with us. The FIFA World Cup 2022 in Qatar. KBC Television will air live 28 selected matches, while radio will beam live all the 64 matches. We would like to bring to the attention of the public that KBC is the only station that has exclusive 2022 FIFA World Cup free-to-air FTA broadcast rights for both TV and radio in the Kenya territory, and no other media outlet.
Therefore, catch all the FIFA World Cup action live and exclusive on KBC TV and radio. KBC is indeed your true sports partner. Gonna be sticking around every tomorrow. Baada ya mwenzangu Sarafina Robi kumla kondoo mzima, sasa niruhusu nimalizie mkeo wake. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu na ngawananga na taarifa kwamba dereva mashuhuri wa mbio za magari Piero Canobio anasema amezoea gari lake aina Hyundai 120NG Rally 2 licha kutomaliza raundi ya 6 ya mashindano ya kitaifa mbio ya magari huko Nanyuki mwezi uliopita kutokana na matatizo ya kimitambo. Dereva huyo ambaye awali aliendesha gari aina ya Mitsubishi Evolution 10 ni miongoni mwa madereva walioorodheshwa kushiriki katika mbio za magari zinazoandaliwa na klabu cha mbio za magari cha Mombasa Jumamosi hii katika kaunti ya Kilifi. Piero Canobio anatarajia kwamba gari lake na Hyundai i20 NG Rally 2 litaweza kupambana ipasavyo na madereva wa Nairobi. Miongoni mwa dereva anayeongoza kwenye msururu wa mbio za kitaifa KNRC Karan Patel, Jasmeet Chana anashikilia nafasi ya pili na dereva Raji Singh Barij ambaye anarejea mashindanoni akiendesha gari ya Skoda Fabia Rally 2. Gari na Hyundai i20 N Rally 2 ndilo mrithi wa gari na i20 R5 ambalo kusadi na shiriki katika mbio za kitaifa na mabara kote ulimwenguni pamoja na ubingwa wa daraja ya 3 ya mbio za magari duniani za WRC3. Piero atakuwa dereva wa kwanza kushiriki katika mkondo huo wa Mombasa wa mbio za magari za kitaifa akiendesha gari na Hyundai Rally 2. Piero ni dereva mwenye ujuzi wa miaka mingi katika mbio za magari, hasa baada ya kuanza kushiriki katika mbio hizo mwaka 1980 akisaidiana na madereva wenza wakiwemo Capellini Giorgio, T. Gianfranco na Rogero Pasio. Wakati wa mbio za mazoezi zitaandaliwa katika sehemu ya Bamba Ijumaa hii, ila hali ukaguzi wa magari utafanywa katika ukumbi wa Kilifi Mall. Mbio hizo zitaanza na kukamilika katika shule ya Bamba Mweza Moyo Jumamosi hii. Awamu 3 za KWFT, Mirima wa Ndege na Jila zitarudiwa. Mbio hizo zitakuwa na umbali wa kilomita 277.50. Tuagane na mbio za magari, tutupie jicho basketball. Timu ya mpira wa kikapu ya chuo kikuu cha KCA ilijipatia ushindi wa alama 50 kwa 27 dhidi ya timu ya chuo kikuu cha Multimedia kwenye mechi ya ligi ya mpira wa kikapu ya wanawake iliyochezwa katika uwanja wa chuo kikuu cha Nairobi. Kwenye ligi ya mpira wa kimikono, timu ya chuo kikuu cha Daystar ilicharazwa mabao 42 kwa 27 na Rising Star kwenye mechi ya kusisimua iliyochezwa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Tazama. Ilifanya mashambulizi makali na kushinda robo mbili za mwanzo kwa alama 12 kwa 3 na alama 14 kwa 7 mtawalia. Vijana hao waliongoza robo ya 3 na ya 4 mtawalia kwa alama 13 kwa 10 na alama 11 kwa 7 mtawalia. Kwenye mechi nyingine, Zetech Sparks ilishinda KU Oryx alama 84 kwa alama 41, ilhali Nibs ikashindwa alama 61 kwa 56 na Cabols Elicist. UN Dynamitis ilifunga Sharon Gaseli alama 42 kwa 26. I'd like to thank God for the win that we've had today. It was a tough win. I remember we lost to JKUAT. We went overtime past Kusai in Dedan Kimathi. So we were longing for this game. We had that urge to win. And I think we had something to prove. So at least we won, though it was a tough win. We started on a very low note. It was very, very low. Kwa sababu when we began, we were down so bad. And then third quarter, we catched up with them. Kwa sababu at that time, we were down like 8 points. We were having a rushed offense. Everything was not working. The defense was okay.
So third quarter, we figured it out. We cooled down our offense. Kwingineko kwenye ligi ya mpira wa mikono, timu ya chuo kikuu cha Daystar ilifungwa mabao 42-27 na Rising Star kwenye mechi ya kusisimua iliyochezwa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Kwa sasa, timu za NCPB na Ulinzi zinaongoza katika msimamo wa ligi kuu ya mchezo huo kwa alama 22, ilhali Nairobi Water inaongoza kwenye msimamo wa ligi ya wanawake kwa alama 18, alama 4 mbele Ulinzi Sharks na NCPB. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Huku haya yakijiri, Kenya itandaa fainali za mashindano ya soka ya mtaani ya dunia mwaka ujao. Haya yamethibitishwa na kinara wa chama cha mchezo huo duniani Steve Elias baada ya makala ya mwaka huu ya fainali hizo iliyoandaliwa mjini Paula, Croatia. Fainali za mwaka ujao hapa nchini zitaashiria kurejea kwa mashindano hayo barani Afrika kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2010. Mchezo huo ni aina ya soka isiyo na kanuni nyingi, na kwa mara ya kwanza wachezaji 16 wanawake watashiriki katika fainali hizo. Makala ya mwaka ujao ya fainali hizo yamezivutia jumla ya mataifa 35. Wenyeji Kenya inatarajia kujipatia umaarufu mkubwa duniani kwa kuwa zaidi ya watazamaji milioni 3 wanatarajiwa kutazama fainali hizo kote duniani. Kwingineko ni kwamba timu ya soka ya Cameroon Indomitable Lions itashiriki katika fainali za kombe la dunia kwa mara ya 8. Nchi hiyo inashikilia rekodi ya idadi nyingi za fainali za kombe la dunia ambazo imeshiriki barani Afrika. Fainali za mwaka huu za kombe la dunia zitaandaliwa nchini Qatar kuanzia tarehe 20 mwezi ujao na zitaonyeshwa mbashara kwenye runinga na KBC Channel 1. Delivered back into the danger area, flicked on, and he scored! Oh, it's incredible! It's Kotoko Akambi. Timu hiyo inafunzwa na mlinzi na nahodha wa awali wa timu hii na 10. Cameroon ilikuwa timu ya kwanza kufuzu kwa mechi za robo finali za kombe la dunia mwaka 1990, lakini ilibanduliwa na Uingereza katika muda wa ziada. As in comes Lineker and scores! England lead by 3-2. 2 goals for Gary Lineker from the penalty spot. We're now playing stoppage time. Katika fainali za mwaka wa 2014 ilipoteza mechi zote 3 za makundi dhidi ya Mexico, Croatia na Brazil. Nchini Qatar, timu hiyo iko katika kundi la G pamoja na mabingwa mara 5 Brazil, Serbia na Switzerland. Have the goal they so desired, and they're on their way. Sasa kinajumuisha wachezaji mahiri wakiwemo Andrew Onana ambaye ni mlinda lango wa klabu cha Inter Milan, Vincent Abubakar na Karl Toko Ekambi wa klabu cha Elio. Fainali za kombe la dunia zitaonyeshwa mbashara kwenye runinga ya KBC Channel 1 kuanzia tarehe 20 mwezi ujao. Haya haya haya. Haya haya haya. You know what it is. Haya haya haya. Na taarifa hiyo ndio inatutamatishia habari za spoti. Inarejesha usukani kwa Sarafina aweze kusafina